for me? Yes, I'm very happy to see everybody. You have a very nice group there, it looks like. Я очень рада всех видеть. Похоже, вы очень приятные ребята. And I feel very happy to be able to speak with you briefly. Я очень рада, что у меня есть возможность с вами поговорить. I understand that you tried out a little bit of social presencing theater today. Is that true? Я так понимаю, что вы уже кое-что попробовали из техник театра социального присутствия, правда? Да. Yes. So I know that today you will be speaking with Otto Scharmer after we speak. Я знаю, что вы скоро будете также разговаривать с Отто Шармером после как раз нашего разговора. And he can give you a more complete sense of the Theory U. И он вам даст более полную картину всей теории U. So my part of that work with the social presencing theater is really bringing in the body and bringing in what we call the social body, which is the group, so that we become more sensitive and more aware of those things, our own body and the social body. Моя часть работы в этом в том, чтобы соединиться с телом своим собственным и то, что называется социальным телом, то есть нашим общим телом. And can I ask, do most of you work in leadership positions? Могу я спросить вас, работает ли большинство из вас на лидерских позициях? С лидерством? Ну, нет, это имеется в виду, что руководитель ли вы людьми здесь в данном случае. So many, Half of people raise their hands. many people work in management in companies. Is that true? Многие работают в бизнесе, в компаниях, в управлении. Так? Yes. Yes. Most of people shake their hands. Okay. Shake their heads. So this kind of work, bringing in movement and the body, is very unusual. Is that true? Тогда получается, что вот такого рода работа, как вы сейчас сделали, когда надо подключить тело, она непривычна. Yeah, everywhere in the world that is true, because we are so used to just thinking, talking, always, and forgetting about the whole body. Это везде, во всех местах земного шара действительно так и есть, потому что мы везде привыкли думать, разговаривать, думать между головой и ртом в основном все происходит. But it is very important to feel like a whole person, huh? Но при этом настолько так важно чувствовать человека целиком. And it is very important to feel that we can be confident that we are just present for every moment of our life. И так важно это ощущение постоянного присутствия в каждом моменте жизни. And we have this expression called feeling grounded, feeling like we really are confident that we are present, and that word in English is called grounded. У нас есть это выражение, такое устоявшееся, про почувствовать себя заземленным. And so we talk about the three bodies. И мы говорим при этом о трех телах. This body that we live in, Тело, в котором мы живем, that we feel that it is on the earth body. мы чувствуем, что это тело, в свою очередь, живет на теле планеты, The big Mother Earth body. на теле матери планеты, Земли, матери Земли.
and that your group there is called a social body. А группа здесь наша, ее можно назвать социальным телом, общим телом. So social presencing, the name of the work is called Social Presencing Theater. И название того, что мы делаем, Social Presencing Theater, это как раз социальное присутствие. And social presencing means that we are aware of one another, sensitive to one another. Социальное присутствие буквально означает, что мы осознаем присутствие друг друга. And that in order to work with other people in organizations or in society in the best possible way, we need this sense of empathy or feeling quality with other people. И для того, чтобы эффективно работать в организациях, где нас много, нам очень важно вырастить это чувствование друг друга, то, что мы называем эмпатией. So is this clear? How you, like in your life, do you notice sometimes when you feel that there's a lot of connection between people, and then you can be very productive? But when there's not, no, I'm sorry. Yeah. Ясно ли вам это? Знаете ли вы в своей жизни примеры, в своей рабочей жизни примеры, когда вы соединены между собой, что что-то происходит, другое, новое? When you feel that your team or your family is it's almost like it's its own being, its own. Когда вы чувствуете, что ваша команда или семья ваша, вы как единое целое существуете. And that's the most productive, the most creative way a team can operate. Это наиболее эффективный, продуктивный способ работы команды, внутри команды. So social presencing means that we're aware of ourselves in a group, in a team, or in a department at work, that we are aware of this unit of potential. И социальное присутствие, работа в этом, она как раз о том, чтобы мы осознавали постоянно вот это общее поле, которое, этот общий потенциал соединения между собой. So, can you just think of examples in your life, in your work life, in which you have very good ability to sense one another, or maybe an example where you feel that things aren't going so well, that you're not able to sense each other? Can you think in your work life of examples? Подумайте о примерах того, где вот это вот общее поле, работа вместе дала один эффект, и того, где наоборот разделенность дала какой-то другой эффект. Подумайте о примерах в своей жизни. One of the purposes of the social presencing theater is to help us feel more coherent or cohesive as a team, as a social body. И одна из целей существования театра социального присутствия — это помочь нам чувствовать себя когерентными, да, да, как бы движущимися в одном направлении. And we find that in companies or schools or medical, like I work with a group of doctors,
that they do some of these practices using their body, and they begin to feel a more natural connection with one another. В тех организациях, в которых мы работаем, это школы, это в том числе медицинские учреждения, там люди обращаются к своему телу для того, чтобы почувствовать вот эту соединенность между собой. So that's a little description of social presencing, social awareness. Это небольшое вам описание социального присутствия. It's a way of how we pay attention and deepen our connection with other people. То есть как мы вообще обращаем внимание и усиливаем связь друг с другом. And then the word theater, actually the origin of the word theater is to make something visible. А слово театр, театр, его смысл изначальный про то, чтобы сделать что-то видимым, наблюдаемым. So it's not theater like acting in the, on the stage theater. То есть это театр не в смысле актерства, да, выступления на сцене. And in Russia you have very good theater, I know. В России у вас бесподобный театр, я знаю. Very famous theater. Очень знаменитый в том числе. I was thinking, I'm trained as a dancer originally. Вообще я изначально училась быть танцовщицей. And how famous in Russia, how famous the dancers are. И я знаю, насколько знамениты и популярны в России танцоры. So it's not that kind of theater. Но это не тот театр. But when we get up and we make a shape that embodies a sense of, it could be a sense, some of our practices are a sense of what's possible, a possibility. Когда мы встаем с вами и принимаем эту форму какой-то возможности, например, для кого-то из нас это может возможность. Or like today, it could be a feeling of where we feel stuck. Или как сегодня, это чувство, где вы ступор свой почувствовали, и как вы его почувствовали, застряли, спасибо. Then we realize that the body doesn't want to be stuck. И вы, наверное, осознали, что тело не хочет быть в этом застревании. Stuck is not sustainable. Потому что его долго не продержишь. Because everything in nature is moving. Потому что в природе все подвижно. So we let the body go from stuck. We let the body say, what does the body really want to do here? Поэтому мы телу позволяем из этого затупа, задаем ему вопрос, что ты, тело, хочешь сделать? Ой. We got something in the frame. A cat. That's Petal. She likes Это тигр с буддийской притчи. It's someone just said that it's a tiger from your Buddhist teaching. That's right. It is. Да, это он. She wants to see what people in Russia look like. Очень хотел посмотреть на русских. Похожи ли они на людей? В России нет котов. Крамольные вещи говорите. So, anyways, I was saying that the body wants to go towards what's healthy, and it wants to go towards opening up a little bit. И тело всегда хочет двигаться к тому, что более здорово, и к этому вот раскрытию. And sometimes by just talking, thinking, talking, it's
we get stuck in a loop of just confusion. We get stuck there. И часто вот в этом постоянном цикле думания, говорения, говорения, думания, да, мы просто застреваем. But if we bring the body into the conversation, А когда мы тело включаем в этот разговор, and we don't think too much about it, не думайте об этом слишком много. we don't have an idea of what it should be, У нас нет вот этого вот понимания того, как это должно быть. we are just trusting our own feeling. Мы доверяемся просто чувству внутри. The body will move into a healthier place. А тело уже подвинется вот в какое-то место, которое для него более здорово. Was that some of your experience this morning when you tried it? Было это похоже на то, что вы сегодня испытали только что? Да. Yes, exactly. Yes, yes. A lot of yeses. Good. Sometimes it takes a little bit of trust and a little bit of, we feel a little self-conscious. But after we try a few times, we find that it's been very successful in allowing people to open up and move forward. Часто вначале надо просто пойти на такой вере, что получится. Но после того, как мы это несколько раз попробовали, оно начинает, как Настя сказала, когда на велосипед садишься один раз, да, и едешь, а потом уже невозможно забыть. We are being able to try this in quite, situations where we wouldn't think that people would be open to this. Companies, the government, banks. Мы пробовали это в местах, в которых изначально казалось, что люди просто не могут там это принять. Например, бизнесы или правительства. But if the person, the consultant or the person bringing it is confident that this could be helpful, we have very good results. People get over being self-conscious and just do it. Но если человек, который приглашает это к себе, у него есть уверенность, что это сработает, то это всегда приносит в итоге результаты. And then I think today you were not able to do it as a team, right? The one with the group. Сегодня вы не смогли это сделать уже в командной работе, да, где каждый бы какую-то роль проигрывал. But sometimes if groups are able to embody places where the whole group is stuck. Но тогда, когда вся команда занимает свои места и чувствует этот вот свой ступор, And they are able collectively to move to something again that's has more healthiness, more creativity, more openness. тогда они уже вместе могут двигаться к чему-то, что более здоровое, да, более приятное, комфортное. So those of us who are interested in Theory U, Те, кто заинтересован теорией U, the first part of the practice is sensing what's really happening with us and with others, a sensing practice. первая часть движения — это как раз чувствование того, что происходит с самим собой и с другими. Then we have a place where we just stop thinking so much and have more of what's called presencing experience. И тогда мы находим это место, где мы меньше думаем, а больше то, что называется присутствуем. Опыт присутствия. Yeah. So presencing is connected to mindfulness. Do you know that word, mindfulness? Yeah. Many people not the head. Знаете ли вы то, что на русский язык переводится как практика внимательности, или осознанности? Да. Знаем. So mindfulness is really just
way that we can be still and just pay attention to our experience. По сути, это практика, где мы просто остаемся, ну, условно неподвижными, да, и обращаем внимание на просто опыт свой проходящий, да, на наше восприятие. It used to be connected more to meditation or spiritual practice, but today many people are using mindfulness in businesses and education as just a way of paying attention and being present. Раньше это ассоциировалось у нас с медитацией, с какими-то духовными практиками, а сейчас это повсеместно. Mindfulness, да, внимательность или осознанность используется и в бизнесе, и в организациях, и в образовании, просто как естественная практика именно развития своего внимания. So the first part is sensing, the second part is presencing, and then the last part is that we actually move into some kind of action. Первая часть это теория U, да, это присутствие. Извините, первая часть это чувствование, вторая это присутствие, а потом третья часть это про действие, про движение куда-то. When we actually have to move our body from one place to the other, Когда нам уже нужно фактически свое тело перемещать из одного места в другое. our body remembers what it is to be able to move forward, even if we feel a little anxious or we feel a little bit of not knowing, we're able to actually move forward. Тело знает вот это движение вперед. Оно способно двигаться вперед, даже если мы чувствуем немножко такой неуверенность или непонимание того, что происходит. Тело знает. So organizations, like recently we tried this in an organization that was trying to move from an old model of the mission was changing from an older model to a more to a newer vision of the new leadership. Недавно мы в одной организации, собственно, помогали менять организацию. У них их миссия, смысл существования менялась от чего-то старого к чему-то более такому построенному на лидерстве. So all of the people that were attending from the organization, И все люди, кто из организации присутствовал в этом процессе, they put themselves in a place and a shape where they felt was their current reality. они поставили себя вот в эту позу, в это место, которое для них было отражением текущей реальности. And then again, without thinking too much about it, И потом опять не особо не размышляя по этому поводу много, just being able to feel each other in the space, просто connect with будучи, each да, чувствуя просто друг друга в этом пространстве, they were able to move collectively together in order to embody the new vision and where each of them would fit into the new plan. у них получилось вместе отразить вот это новое будущее, получается, да, и понять, как они по-новому могут пересобраться. So the director of the company wrote me an email Руководитель компании написал ей письмо, to say that he felt that if they had just always talked, they would have gotten stuck in all the different opinions that people had. если бы они продолжили думать, то они бы так и остались застрявшими в этих старых мнениях. But because they used the social presencing theater, Но благодаря тому, что они использовали театр социального присутствия, технологию, he felt that each person felt they were contributing to the new vision. они почувствовали, что каждый
из участников, он как бы делал вклад вот в это общее новое. And every person felt that they belonged, rather than that the change was frightening for people. They felt that they could be part of creating something new. И каждый человек вместо того, чтобы просто бояться изменений, он чувствовал свою принадлежность этой трансформации, этим изменениям. So I think it would be wonderful if you had some questions or if you had some experiences that you wanted to share, and we could spend the last 15 minutes with some question and answer if you'd like. Я думаю, было бы хорошо, если бы вы сейчас задали вопрос или поделились, может быть, каким-то своим переживанием, каким-то своим опытом, и мы таким образом проведем с вами оставшиеся 15 минут. А я предлагаю делать это по-русски, чтобы все понимали, да, я буду переводить как смогу. Свет, давайте тогда включим. Because you have the lights turned off now, I can't really see anything other включим than свет. your one phone. Да, я вижу только человека, подсвеченного телефоном одного. I can see the lights from your phone. That's all I can see. Да, единственное, что я вижу, это ваш телефон. Свет телефона. Есть вопросы? Давай. Вопрос такой. Как достигается, за счет чего достигается включение головы? Потому что, когда люди оказываются все вместе, они вынуждены действовать, и, может быть, там имитация. И, когда я участвовала, мне до конца не удалось включить голову просто по своему желанию. Настолько сильно сидели. За счет чего это достигается? The question from a practitioner is how do you actually switch off the head, the thinking, because she wasn't able to switch it off completely, really. Can you repeat that? I can't hear you clearly. How do you switch off the head? Yes. You mean thinking. The thinking. Yes, because when we have the practice, some of us it's so difficult to switch off our head. Well, Anastasia just said that when we have practice, for some of us it's very, very difficult to switch the head off. Yes, I think that's true for most of us. Да, я думаю, что для большинства из нас это справедливое утверждение. But I think that one of the ways that has worked very well for me is that I'm actually paying attention to how the body feels. То, что для меня работало лучше всего, это внимание в то, как себя чувствует тело. So I shift my attention from a lot of thinking to more how my heart feels, how my back feels. Я просто переключаю внимание из этого думания в то, как, например, сердце себя чувствует или как спина сейчас себя чувствует. And I'm trying to access the intelligence of the body. И таким образом я пытаюсь соединиться с сознанием внутренним в теле. So, the mind can only pay attention to one thing, and it becomes very loyal. My mind becomes very loyal, very faithful to the feeling of the body. Вообще ум умеет на одной вещи сосредотачиваться, и когда мы тренируем эту штуку с телом, то ум вообще он становится лоялен вот этому наблюдению. So the body is there's a sort of curiosity and there's a kind of natural kindness that we can always feel. Есть такой элемент любопытства здесь и такой естественной доброты, которую мы чувствуем в этот момент. Sometimes I say on the videos,
I don't have a big fat pen. I just have a little skinny pen. But you know, when our mind, like the mind is like the top of the pen, it gets disconnected from the body. Когда у нас верхняя часть, колпачок это ум, и когда он отсоединяется от тела, собственно. Yeah, so the body is going about doing its business, but we're thinking about something else all the time. То есть тело делает какие-то свои дела, а мы при этом думаем о чем-то другом. One of our practices in social presencing theater is called the 20-minute dance. There's a video of that you can see. У нас есть эта практика знаменитая, которая называется 20-минутный танец. Есть видео про это, вы сможете найти его. And it's very simple to do, but it's when you notice that this happens, that you're thinking and not experiencing your body, you just use mindfulness and you put that back on there so that the body and the mind are not, like, it's not just a disconnected head. И когда вы замечаете, что у вас отдельно одно и отдельно второе, вы просто колпачок чпок одеваете с помощью как раз вот этой практики внимательности, осознанности. It just helps us feel more integrated, more synchronized. И это то, что помогает нам чувствовать себя более целостными и синхронизированными, да, с самим собой. That can improve the communication with our families and at work. И это здорово может улучшить наши взаимоотношения, коммуникацию и с семьей, и на работе. So that's a long answer, but the main thing is that you have to practice. Да, но нужна практика. Надо тренироваться. Let go of thought, feel the body. Let go of thought, feel the body. Отключился в тело, отключился опять в тело. We have another question. Меня зовут Сергей. Сергей is asking. Когда мы работаем с топ-руководителями в том числе, да и с любыми людьми, отключенность от тела – один из признаков, может быть, травмы. Есть ли в подходе, который мы сегодня попробовали, способы экологичные, как не травмировать людей, которые, как правило, к этой работе не готовы? Есть ли правила безопасности, чтобы не навредить? I will try this. If we are working with top managers here, we often notice that this disconnect that you were just talking about is a sign of kind of traumatic experience. So is there a way to, in a healthy manner, in a safe manner, Не травмировать, чтобы экологично работать. Yeah, in ecological, sustainable way, work in these situations? Safety It's a very good question. Очень хороший вопрос. And I think that this sense of, of disconnect is in a kind of fear, habits of fear is a global phenomenon, right? It's not obviously just in your country. Думаю, что спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Я думаю, что вот этот разрыв – это признак страха, и это феномен повсеместный сейчас. And one of the ways, again, of so I appreciate the question in terms of skillfulness that we need to bring to our work. Я очень ценю этот вопрос с точки зрения того, что это показывает уровень навыков и ответственности, которые вы хотите в свою работу принести. Because the main tool of all of us that want to create change in the world Потому что главный инструмент для тех, кто хочет принести в мир изменения, is ourselves.
это, собственно, мы сами. And that we need to also manifest a sense of well-being and basic goodness in every situation. И мы сами должны проецировать всегда вот это вот ощущение благополучия и потерял второе слово. And then when we are working with people that you're describing that are very disconnected and stressed because of kind of trauma, Когда мы работаем с людьми, которые кажутся очень разорванными, да, рассоединенными из-за какой-то травмы, it's very important that we are an example of trustworthiness and kindness and courage. очень важно, чтобы мы были тогда примером надежности, смелости, доверия. Otto will probably talk about open mind, open heart, open will. Скорее всего, Отто будет говорить с вами про открытое сердце, открытый ум и открытую волю. And how we're able to recognize that in ourselves and in other people. И как мы способны отмечать это в себе, эту открытость, и в других людях. So when we are working with other people, like your example, Когда мы работаем с другими, it's very important that we also are in our body and are empathetic. очень важно, чтобы мы в своем теле оставались слышащими себя, да, эмпатичными к самим себе. And sometimes the simple thing is very powerful with people. И иногда, скорее всего, Простая сказала, вещь, что да, простая. самые простые вещи, да, они как раз самые сильные. Последний вопрос. So theory U is not just a method. Теория У — это не только метод, It's also just a way of being. это образ жизни. Thank you very much. We have another question. I think the last question. Как после выхода из практики закрепить то, что мы почувствовали? Вот я, проводя практики в Москве, столкнулась с тем вопросом, что а как это закрепить? У меня есть свой вариант ответа, я бы с удовольствием от Араваны услышала. Anastasia is asking, when we exit the practice, and she is running the SPT techniques here, how do we make it last longer? Make it more sustainable, the result. Do you mean in people's life, or what do you? I don't understand the question. I'm Да, sorry. как люди, которые не участвуют в практике, хотят какие-то эти ощущения запомнить, ну, так как ум просит инструмент запомнить это. People often want to remember those feelings, those sensations that they experienced, and they are looking for methodologies and tools to remember. Do you Yes, have any? Yes. In fact, this is part of our research right now. Это как We're раз часть working a нашего lot исследования with сейчас. images and writing. Мы сейчас много работаем с изображениями и писательством. It's a way of sense making in a fresh way, of making sense of our experience in a fresh way. Это такой свежий очень способ добавления осмысленности в то, что мы делаем. So we are beginning to create protocols И мы начинаем делать так называемые протоколы, that could help people remember, as you said, которые помогут людям запоминать то, что как раз ты сказал. and also make a link between the exercise or the actual practice
and their everyday work situation. И помогут построить мостик между упражнением и, собственно, реальной жизнью или ситуацией на работе. So we encourage you, Anastasia, to try out something, journaling or photographs or something like that that might support people's journey with this work. Так что попробуйте с фотографией, с вот этим писательством, да, с заметками, какую-то книжечку, да, экспериментируйте. The main thing, though, to remember is that it's an experience, it's not an idea. It's an actual embodied experience, and whatever we can do to support that. Основное, что нужно вынести из этого рассуждения, то, что это не опыт, Это не да? знание. Это не знание, это опыт, переживание опыта. Не знание, а переживание. Okay, Aravana, thank you so much. It's so important for us. Thank you so much. Very welcome. Okay, see you. I hope we see you soon in Boston. I hope so, and please have a wonderful time with Otto. Yeah, thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye.